Na escola, no trabalho, na política, comunicação que educa, democratiza. Tá tudo no coração, melodia e percussão. A música afasta o medo e faz a mobilização. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Lembro dos nomes que inspiram, na nossa voz são eternos. Sempre de cabeça erguida, a nossa luta revive. Lembro do som da quebrada, do brilho dos nossos sonhos. O som derruba muralhas e o nosso grito não para. Thank you so much for being here. Welcome to our plenary event for this 3-day symposium on anti-Black state violence across the Americas, power and struggle in Brazil and the United States. Over the past 3 days, we have brought together some of the most influential Black scholars, scholar activists, and organizers from Brazil and the US, which are homes to the 2 largest Black populations outside of the continent of Africa. I want to thank everyone who has been here over the course of the 3 days to participate in these very dynamic and powerful and critical dialogues and conversations and exchanges. I also want to thank all of the speakers for sharing your knowledge, your vision, for listening, for engaging, and for all of the future exchanges that we've already dreamed up together and that I'm sure we will continue to over the next few days, months, and years together. This event was primarily organized by a multidisciplinary team of graduate students. And so at this point, I'm going to name all of those graduate students because this was a very big event. It took a lot of work, and I don't think any of us actually knew how big it was when we started to do it. Yeah, no. And so I want to name everyone on this team. That's Kimberly Burke, Jessica Compton, Xavier Durham, Catarina Gama, Monica Jimenez, Darius Gordon, Jesus Gutierrez, Jane Henderson, Malaika Imhotep, John Mundell, Nicole Rosner, Alice Taylor, and Aileen Vega. I also really want to thank all of our volunteers. This is not possible without a lot of help. And we had folks from all over, undergraduates, graduate students. We even had instructors who were so supportive of this event, they offered extra credit if their students volunteered to support this event on these 3 days. So I want to thank all of you for your persistent work throughout all of this. This would not be possible without you, for real. And now I give you my co-director, Jessica Compton. So what I'm going to do here, because I know you just heard a lot of applause for those of you who are just joining us for the first time, bear with us. This is kind of, our big final event. And for those of you who have been with us throughout this, thank you for your endurance and your continued openness to take in everything that we are sharing with you, we're discussing, and that we're bringing to the table. So the first thing I just want to talk to you, a little logistics, which is, some of you have heard this several times, so bear with me, is about the Q&A process. The mission of this symposium was the notion of dialogue. Dialogue means continuous back and forth conversation, right? So that means a Q&A that we queue in the last 10 minutes is not a dialogue. It means that you participating with us aren't really participating, you're just receiving a bunch of stuff. So to remedy this, we've put note cards in front of you, and if you need another one, don't worry, we'll get it for you. On these cards, as questions arise in your mind,
as your body is shocked by something, write down a question on that piece of paper, and we'll start with volunteers walking around the room and collecting those. And those will go directly to our moderators. Okay? Right. And our moderator will begin to weave these questions into the dialogue. You are part of this conversation, even if you are sitting rows away, okay? So please participate, write those questions down, bring them forward. Okay. So the next thing I'm going to do is just a little review. What have we learned in these 3 days? What was discussed, and can we find meaning in it? And this is going to be my attempt. Bear with me a little bit. So the first day's event, right, our symposium has a title, but its spirit was driven by a theme. Our first theme was America's Faces, and notice how America's, where the comma is on that. So America's Faces, America's Roots, and America's Future. So during our first day, America's Faces, we learned that perhaps the givens that we often make about the state and really what the state is, what we're even talking about, maybe needs to be readjusted, right? Professor Powell, he gave us a new notion that perhaps the function of the state is a machine, a mechanism. Its function isn't just borders, its function is to create, and its function is to create its people. The people who are in, the people who are out, the people who belong, and the people who do not belong, the people whose bodies we see, and the people whose bodies we easily forget, right? So if we take this, if we take what Powell gave us in this notion, that means the word anti-Black in any association with the state, which honestly, it always is, right? It really means also whiteness. To discuss anti-Blackness is to discuss whiteness. To participate in anti-Black action, no matter what you call it, no matter what nice words you put to it, is to participate in white people making, in people who now get to call themselves white, in people who now get to belong to the privilege of whiteness. This actually allows us to reframe what we see happening across the globe, primarily in Western states, right? We're seeing a crisis, a movement to conservatism, a movement to alt-rightness, right? So what's this crisis? This crisis isn't these people want a world that they used to have. This crisis is their whiteness, is trying to understand who gets to be white and who doesn't, in a world that is beginning to mix far more than they had ever seen before. So what new group gets to be white? This means that as much as Blacks must be fighting for their safety, their health, their education, their resources, so too must white people make the same choice to hold responsible the weight of the history that they carry, the weight that anti-Blackness is always associated with their whiteness. To do nothing and be white is to be anti-Black. To participate in anti-Black violence is to assert your whiteness above that of your fellow creatures, your fellow creatures. And it was in the documentary that we saw the violence faced when you are Black. We saw the bodies that are limp. We saw the multiple losses that are innumerous, that we can count as many times as possible. But the numbers just keep rising. We faced just what we are fighting in that day. In the end, we not only face the consequences of violence, we're not just fighting violence. We have to face each other. And most importantly, and what might actually be our greatest struggle, is that we have to face ourselves. In day 2, we went to our roots. We went to America's roots. And we went to the depths in which our history has influenced our present, and just how much our history that each America shares, it's so rooted in the same contemporary place
whether it was cultural production, whether it was gender, whether it was even linking back the genealogies of how Black identity is created. When we looked at the policing state, every panel during that day brought forth one very simple, yet all too often, distant, disassociated, invisible fact. It is our collective memory that we somehow forget what created a set of tropes and what effects our initial history had on us. That slavery did not end. Slavery didn't end with the 13th Amendment here. It did not end. The effects of it have not ended in either America. There has been rebranding, there has been reproduction, and there has been recriminalization. Our roots all start with Europeans going to continents and taking humans, taking their fellow creatures. To do this required a level of violence and compulsion that put wealth and commodification over the value of human life, over our bodies. To do this, to live through this, slaves experience what our bodies give us gifts to do, survive through a multitude of responses. This means fight, flight, freeze, fear, and find a place inside one's own heart and mind to keep going, even if it means fully detaching from your body. To do this, however, those who enslaved and participated in the slave economy disowned their own bodies. No human can assert violence and abuse onto another without disowning their own self, without saying their own body does not matter. This act carries into today. It lives inside of our bodies now, and Day 2 showed us that. Every panel brought forth this very same fact. And today, we asked ourselves what we could do to move forward, to have a future. We learned a pretty simple definition of unhealthy: doing the same thing and expecting different results. Right? We learned that we are reclaiming our education. We are developing our own frameworks to understand the pain of our histories, and we're doing what it takes to acknowledge and to confront that history and its effect within ourselves, within our communities, and we're beginning to do so within our states. So with that, quite a bit we covered, and that's sort of just a snapshot, right? So you can see that all of these conversations can continue. All right, and now we have our final panel, our plenary panel, on anti-Black state violence and democracy, the power and struggle of transnational movements. I would like to introduce to you our moderator, Professor Tiana Paschel, who is a scholar activist whose work focuses on the intersection of racial ideology, politics, and globalization in Latin America. An associate professor of African American Studies and Sociology at the University of California, Berkeley, her multiple award-winning 2016 book, Becoming Black Political Subjects, Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and Brazil, draws on ethnographic and archival methods to explore the shift in the 1990s from the ideas of unmarked universal citizenship to multicultural citizenship regimes and the recognition of specific rights for Black populations by Latin American states. She is also the co-editor, along with Petra Rivera Rideau and Jennifer Jones, of Afro-Latinas in Movement, 2016, an interdisciplinary volume that explores transnationalism and Blackness in the Americas. She is also a Ford Fellow, a member of the American Political Science Association Task Force on Race and Class Inequality, and the steering committee of the Network of Anti-Racist Research and Action, and has worked for over a decade in solidarity with Afro-Colombian and Afro-Brazilian struggles. Welcome, Tiana Paschel.
A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo de plástico, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que fez e faz história, segurando esse país no braço. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cabelo é esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, brigar, brigar. So I start with this song, brilliantly sung by Black Brazilian singer and philosopher Elza Soares, for several reasons. First, it points to the most perverse and pervasive form of anti-Black state violence. An anti-Black state violence that leads to death and not quite living for so many Black people in Brazil, in the US, and around the world. An anti-Black state violence that, as Cat Brooks reminded us so brilliantly and so forcefully yesterday, is directly linked to the development of capitalism, the commodification of Black bodies, that seemingly contradictory phenomenon of assigning so little value to Black bodies while also expropriating so much, accruing so much profits from those same Black bodies. The second reason why I start with this song is the way that it is sung, especially by Elza Soares. The cheapest meat in the market is Black meat. The cheapest meat in the market is Black meat. The cheapest flesh in the market is Black flesh. Points to the repetitive nature of anti-Black state violence. It is perpetual, but resistance is also perpetual. The third reason I mention this song is because it reminds us of how important cultural production, practice, and action is as a tool to combat anti-Black state violence, and that's something that we've been talking about throughout these 3 days. But more fundamentally, how those cultural practices are a way to process, a way to survive, and a way to heal from that same anti-Black state violence. And I'm reminded here of Keisha Khan Perry's organizing with women from Gamboa de Baixo neighborhood in Salvador da Bahia, working in solidarity with them as they confronted state terror and literally put their bodies on the line to fight against a visceral, violent form of displacement. Displacement that we should know all too well is happening right down the street from here, right in these communities around here. And one of the forms of violence that we've only touched on a little bit over the last 3 days. She recounts in her book a time in the middle of those battles where women were confronting the state, defending their families, defending their communities, battling and defending their communities against dispossession and displacement, and where they sang together, "A carne mais barata do mercado é a carne negra." So to talk about anti-Black state violence is to talk about all of these modalities of violence. But at the same time, it's also to talk about the resistance, the struggle that is perpetual. So it is my honor to be the moderator of this panel, this culminating event to this beautiful and important symposium and historic symposium. The idea behind this plenary is to think more deeply about the relationship between anti-Black state violence, struggle, and democracy. In both the United States and Brazil, Black movements have long been engaged in a dynamic process of imagining the promise of democratic institutions while also challenging the very concept of democracy itself.
exposing its endemic contradictions, its erasures, and its casualties. So we could not have imagined that we would be able to do this plenary with the two people that I'm about to introduce. Two of the clearest, most important intellectuals and activists, militantes, in the contemporary black movement, and the movement specifically against anti-Black state violence in this hemisphere. Hamilton Wale Borges dos Santos and Alicia Garza. Please come up. So Hamilton Borges dos Santos was born in Salvador, Bahia, and is an intellectual, grassroots community activist, militant, poet, who has maintained a politically autonomous position relative to state power. He was an organizer in the Unified Black Movement. He is the co-founder of the Pan-Africanist Winnie Mandela School in Salvador, Bahia, Africa. A co-founder of the grassroots community organizing group, Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, which denounces and organizes against nationwide actions of state-sanctioned brutality and extrajudicial police violence in Black communities. He is the author of 2 books, A General Theory of Failure in 2017, and Salvador, Tomb City, 2018, which is for sale here, and all the proceeds go to the Winnie Mandela School. Alicia Garza is an internationally recognized organizer, writer, and public speaker. In 2018, Alicia founded the Black Futures Lab, which works to make Black people powerful in politics. Currently, as the Strategy and Partnerships Director for the National Domestic Workers Alliance, Alicia works to build power, placing domestic workers at the forefront of the movement that we need to change domestic work, industry, and to build an economy that places people over profits. With Opal Tometi and Patrisse Cullors, Alicia created the Black Lives Matter Global Network with 40 chapters in 4 countries to change the ways in which Black people are stripped of our humanity. Alicia's writings and work have been featured in Time, Marie Claire, The Guardian, Elle, Essence Magazine, The New York Times. And she has received numerous awards and honors, including the 2017 Sydney Peace Prize with Black Lives Matter's co-founders, Fortune Magazine 2016 World's Greatest Leaders, and she was a member of the 2016 Tribunal of the U.S. Black Women's Truth and Reconciliation Commission, held at the UN. Alicia was named a Fast Company 2017 Most Creative People in Business, the Roots 2016 and 2015 list of 100 African-American achievers and influencers, and the Politico, or it's just Politico, I guess, 50, I know, just making everything Spanish, Portuguese, Spanglish, Portuñol. Okay, 50 guide, Andy Bonix, all right. 50 guide to thinkers, doers, and visionaries transforming American politics in 2016. Alicia received the 2016 Glamour Women of the Year Award, the 2016 Marie Claire New Guard Award, and named a community change agent at the 2016 BET Black Girls Rock Awards. Please join me in welcoming Alicia and Hamilton. So we are going to talk about democracy. And I guess if we're going to talk about democracy, the first question would have to be about how much we believe in that idea. And I say that because for 3 days, what we have been witnessing and what we have been talking about are the ways in which the existence of Black people, the experiences of Black people, the category of Blackness in and of itself provides a particular vantage point to understand the most serious contradictions of the concept of the modern nation state and citizenship and, of course, democracy.
the ways in which democracy itself is linked to a very profound anti-democratic praxis of Black genocide. And so what I'd like to ask both of these amazing activists is there anything redeemable in the concept of democracy itself? Is it something that we should hold up? Is it something that we should appropriate? Is it something that we should rescue or resgatar? Or is it something that we need to throw away altogether? Boa noite a todas as pessoas aqui. Eu preciso dizer, assim, nesse encerramento desse grande evento, que é uma satisfação imensa, mas não é uma satisfação pessoal, uma satisfação coletiva. Eu sou de uma organização política e falo aqui em nome da minha organização. Eu queria pedir só 2 minutos, menos de 1 minuto, para falar de uma situação que a gente deveria ter falado já antes, para alertar as pessoas de uma situação que está acontecendo com nós na Reage em Salvador. Existe um caso muito conhecido, e se não for conhecido pela maioria, eu queria que as pessoas da organização ajudassem as pessoas a conhecerem o caso da chacina do Cabula, em que o governo, a polícia militar do estado da Bahia, assassinou 12 jovens, desapareceu com mais 6 jovens pretos, numa comunidade chamada Cabula, que antigamente foi um quilombo. E nós, da Reage, nós implementamos várias ações para chegar à verdade real dos fatos e que os criminosos fossem julgados. O promotor do caso, que tem todo o aparato de proteção para ele, saiu do caso porque está sendo ameaçado por esses policiais. Nós, da Reage, estamos sendo ameaçados por esses policiais, mas nós não temos o recurso de sair de Salvador, nós não temos o recurso, até poderíamos sair, viver nos Estados Unidos, viver na Europa, pedir segurança nesses lugares, mas nós nos recusamos a abandonar as pessoas, a maioria das pessoas. Então, o que nós estamos fazendo é, a primeira coisa, se acontecer alguma coisa com a gente, no nosso retorno para Salvador, nos próximos 3 anos, vocês sabem que foi praticado pelo Estado. Mas a outra coisa que nós queremos chamar a atenção das pessoas aqui presentes e que isso circulasse por todo o mundo é que vocês têm o poder de chamar a atenção do Estado brasileiro para aquela situação. Recentemente, nós fizemos uma grande ação no sentido do deslocamento do caso para uma esfera federal. Eu não sei se existe esse dispositivo jurídico aqui, mas a gente chama de federalização ou incidente de deslocamento de competência. Esse incidente de deslocamento de competência foi negado porque o governo, de forma... Não foi racismo do judiciário, que é muito racista, mas, nesse caso, foi uma questão técnica, uma questão legal. O governo, imediatamente, o Estado, porque aí foi o judiciário, imediatamente, quando o caso chegou para o julgamento do STJ, o Estado aí trouxe o caso para a vida jurídica, e eu não tenho tempo de explicar aqui tudo, a gente poderia, estaremos aqui até domingo, podemos explicar, mas, quando trouxe para a vida jurídica, anulou isso. Nós estamos indo para Washington agora, e a gente queria muito apoio daqui, das pessoas daqui, dos Estados Unidos, no sentido de fazer com que a OEA, que já foi alertada em 2015 sobre o fato de que a OEA ela provoque o governo brasileiro, para que esse caso não seja mais um que ficou esquecido ou que ficou impune, certo? Então, aliás, não existe impunidade no Brasil. O Brasil é o lugar que mais se pune pessoas pretas no mundo. Desculpem, mas eu precisava fazer esse alerta até para colocar no debate. Nós, da Reage, somos críticos a qualquer possibilidade de se pensar o povo negro. Nós não gostamos e não utilizamos o conceito de população. Isso não serve para a gente. Eu sou da população de Salvador, que é uma região geográfica. O conceito para discutir a violência do Estado em relação ao povo negro não pode partir de uma definição de população, mas de povo. Nós somos um povo dentro daquele território. E eu vou dizer um pouco da raiz da democracia do Brasil. Por favor, me interrompa se eu extrapolar o tempo, que isso é muito natural, né?
Isso seria muito natural. A raiz da democracia do Brasil é você sair de uma situação colonial, uma situação em que você tinha um rei, ou seja, era uma monarquia em que aquele rei instituía um tipo de lei, que a democracia é uma democracia que estava nas mãos deles, era uma democracia centralizada. Em 1890, logo 2 anos depois da abolição da escravatura, 2 anos depois da abolição da escravatura, em que nós, pessoas pretas, saímos das condições jurídicas de semovente, saímos da condição jurídica de objetos dos brancos, dos senhores de engenho, dos fazendeiros, objeto das pessoas brancas de origem europeia e europeus do Brasil, a gente saía daquela condição, naquele momento, para a condição de humanidade. Portanto, a ideia de humanidade, para a gente, do ponto de vista jurídico, no Brasil, ela é de 1888 para cá. Você cria a abolição, faz a abolição, e 2 anos depois você cria o quê? Uma república, e você cria uma Constituição. Nós somos o único país do mundo, por exemplo, que você funda a República e depois você tem a Constituição. Todo mundo tem uma Constituição que funda a República. Nós não. Nós fundamos a República e depois temos uma Constituição. Uma Constituição que coloca, por exemplo, a idade penal, a idade em que uma pessoa preta pode ser encarcerada a partir de 14 anos. Era essa, aliás, um Código Penal. Se cria um Código Penal antes de uma Constituição. Esse Código Penal dizia que nós poderíamos ser presos a partir de 14 anos. Essa que é a ideia de democracia do país para a gente. E essa democracia tem um outro quesito. Nós fomos o país que mais tarde, a República, que criou um Código Civil com mais atraso no mundo. A nossa República é de 1890, e o nosso Código Civil é de 1916. O debate para a construção do Código Civil foi um debate que foi feito entre 2 pessoas brancas, um cara chamado Bevilacqua e um cara chamado Rui Barbosa, do Brasil, juristas do Brasil. Eles debatiam se nós éramos humanos ou não. Eles debatiam o status da nossa humanidade. Era esse o debate central da construção desse Código Civil, que é um Código Civil que vigiu até aproximadamente 1980. Para vocês terem uma ideia, nós, antes disso, estávamos com as ordenações filipinas, lá de Roma. Essa que é a ideia de democracia do Brasil. Um outro fato importante da democracia do Brasil, que nasce com a República. Essa democracia brasileira, uma das primeiras tarefas que ela fez foi criar uma cidade chamada Belo Horizonte, que meu amigo Sérgio, que está aqui, nasceu nessa cidade. Sérgio nasceu numa favela. Essa favela é uma das várias favelas que estão no entorno da cidade. A cidade tem uma linha geográfica que chama contorno, que cerca a cidade. Quem está dentro do contorno, da Avenida Contorno, são os brancos. Quem está fora da Avenida Contorno são os negros. Essa democracia nasceu com a cidade de Belo Horizonte como símbolo da República, mas também a mesma democracia, exatamente no mesmo ano, mandou seu exército para combater um bando de pessoas pretas, pobres, do interior, do sertão, do Nordeste brasileiro. Eu sou do Nordeste. O Nordeste brasileiro era praticamente desconhecido por todas as pessoas do Brasil, as pessoas ilustradas do Brasil. E aquelas pessoas do fundo do Brasil, no Brasil profundo, daquele Brasil que ninguém conhecia, que inclusive reivindicavam a monarquia, aquelas pessoas tinham um tipo de visão de mundo, que era uma visão de mundo obviamente ligada à igreja, mas que, na prática, construíam várias instituições que eram instituições de proteção. O Exército Brasileiro entrou naquele lugar e dizimou as pessoas. Colocou o seu aparato militar, o seu aparato bélico para destruir as pessoas, matar as pessoas. E eles colocaram, entre outros, pessoas do Rio de Janeiro, que são pessoas da cidade dos meus conterrâneos aqui do Brasil. E essas pessoas, segundo os relatos
elas ficaram tão famintas que tiveram... Isso eu não sei se é um mito ou se é verdade, mas está lá no livro de Euclides da Cunha, que é um escritor brasileiro, inclusive que era do Exército, mas que denunciou essa situação. Eles tiveram que comer uma planta chamada favela, e quando eles voltaram, e eles tinham a promessa de lutar naquela contra os seus próprios parceiros, seus próprios irmãos, e terem uma vida mais digna na volta, mas eles tiveram que ocupar os morros, e por isso se chama Morro de Favela. O que eu estou querendo dizer, ao fim e ao cabo, contando um pouco dessa história, é que nós não podemos cair nesse conto do vigário de democracia. A democracia, a ideia de democracia, que é o governo do povo pelo povo, que é uma participação, que é um pacto federativo, um pacto social entre as várias pessoas para a construção do bem comum, ela não vai servir para a gente. Nós não vamos ser incluídos nessa democracia. Vejam, nós estamos falando da construção do Estado brasileiro. Quantos anos são desse Estado brasileiro e nós nunca fomos excluídos? E eu vou dizer por quê. Assim como aquele governo da Primeira República colocou o Exército para assassinar pessoas negras em 1812, foi em Canudos, o Exército foi para matar, o Exército também ocupou a comunidade deles, aqui, que é a comunidade da Maré. E quem foi que botou o Exército a partir de um dispositivo legal chamado... Lei e Ordem, Decreto de Lei e Ordem? Foi uma presidenta que foi eleita pelo voto popular e que tem na sua insígnia de luta, assim como todos os governos que vieram antes, governo democrático e popular. Como que um governo democrático e popular coloca o Exército para ocupar um lugar que a maioria da comunidade é preta? É porque nós somos os inimigos internos da democracia. Nós não devemos acreditar na democracia. A democracia não é um instrumento que vai resolver as nossas questões mais profundas. Nós temos a capacidade de criar instituições políticas nesse país. Nós criamos instituições políticas e religiosas. As mulheres pretas criaram, naquele país, instituições políticas e religiosas poderosíssimas que garantiram nossa humanidade. Por que nós não podemos criar instituições políticas, inclusive porque estamos fora da escravidão, entre aspas? Agora, eu proponho que nós discutamos a criação de alternativas de poder preto, alternativa de poder infantil, alternativas de poder feminino, alternativa de poder trans, alternativas de poder, e que nós não esperemos por um novo Estado a partir de uma utopia. Esse Estado precisamos construir agora no cotidiano. Desculpe por passar um pouco do tempo. Obrigado. Hey, good evening. Good evening. Oh, let's try that again. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you. I'm going to start from a different proposition. Because, of course, I think if we're talking about democracy, we could say that it is both bankrupt, we should engage it, it's redeemable, and we should appropriate it. And I realize that this may or may not be a controversial statement, but I want to talk a little bit about where I'm basing this in. And to start, I think we have to talk about the context of democracy in the United States, which, similarly to Brazil, did not include Black people. And in fact, the way that Black people were included in the system of democracy that was created was as property. And we were included for the purposes of apportioning resources to property owners. You all know this, we're in a university. Hopefully you know that, being inside of the university. And democracy does not belong to the founding fathers. Democracy does not belong to old white men who've sought refuge from European tyranny
engaged in wholesale genocide and slavery in order to, quote unquote, free themselves. They do not own democracy. And I think the struggle of Black people here in the United States has shown that the Founding Fathers do not own democracy. The question has always been, what are the alternatives that we can engage in to build new structures that apportion power differently, and in fact, that transform power in and of themselves? And so for me, yes, democracy is bankrupt as it stands right now because it was not created to include the people that need to be included. You know, 2 days ago I was doing a talk and somebody said, you know, how do we include LGBT people in our quest to strengthen boys and men of color in the United States? I'm just gonna leave that there. And I said, I don't wanna be included. I want to actually be a part of the process from the very beginning. I want to be centralized in the process. I want to be connected and in relationship to every other person that should have a say over what happens in their lives. This democracy was not created for that. And in fact, this democracy was not even created for the masses of white people that live in this country. This democracy was created for propertied owners to participate in how resources get apportioned, how property gets apportioned, and it was created to maintain a small group of people's power. We are clear about that. And democracy in the United States is the vehicle that millions and millions of people have to weigh in on decisions that are being made for us and about us every single day. It is a contradiction. I would be irresponsible if I were to tell you to leave it on the table. It's something that I struggle with. I don't believe in the United States political system as it stands. And yet, millions of people, it is the only vehicle by which millions of people can formally, for now, weigh in on decisions that are being made about us. So those decisions can be made with us, or they can be made without us. And so the question actually becomes, how do we close the gap between democracy as it is now and the democracy that we want? So, let me say a couple of other things in relationship to this topic. We are living in a pre-fascist society with a growing trend of authoritarianism. That's a fact. I am actually terrified that in this next political election cycle, where we are going to once again go through all the machinations of what it means to engage in political theater for the sake of putting someone in the top office of the land who essentially gets to decide whether or not we apportion resources to the things that we need, but also gets to decide our relationship to the rest of the world. I think that democracy in the United States is a unique terrain that we have to engage in differently because of our position in relationship to the rest of the world. It terrifies me what's happening in Brazil. I have seen the takeover of the formal government by fascist right-wing forces. And that is in relationship to what is happening here in this country. And that is a trend that is growing around the world. And so the question for us in the United States, both being subjugated and subjugators, let me say that again. The question for us in the United States, being both subjugated and subjugators, is what do we do about our role that we play in the global economy and the global society and the ways in which we have our feet on the necks of people like my brother here, while also fighting for dispossessed and marginalized people inside of the empire. I don't think we have the choice to not engage. I also don't think we have the choice to not be building parallel institutions that can give people an actual choice about how you want to be governed.
As long as we have a democracy that we think is terrible and is not a democracy, but we offer no alternatives for what else we could be doing instead, then we are not actually fighting for the hearts and minds of the people who live here. And the consequence of that, of course, in my opinion, is that we're not actually contending or contesting for power. So, some people say you can either be at the table or on the menu. And I think that that has been utilized in a way that has been very disruptive and frankly disrespectful. But I will say, in this current political moment, I encourage us to think about what else are we putting on the table for the millions of people who are not sitting in these rooms, who are not having these conversations, but who are trying to figure out how to affect change. What do we say to those people? And I don't think what we say is, it's corrupt and I'm not participating. So I often have this struggle with people, and I call it the circular firing squad. And the circular firing squad goes like this. The system wasn't designed for us. No politician represents our interests. I cannot bring myself to participate, therefore, fuck the system. Meanwhile, decisions are being made about you, without you, every single day, including how resources are apportioned, how we tell the story of who we are and who we're not, and who we can be, deciding whether or not there are consequences for disappointing people. And by disappointing, I mean stripping people of their rights. Are there any consequences for stripping Black people of voting rights, like what happened and what's been happening all throughout the South? Are there any consequences for stripping trans people of the minuscule rights that folk had to engage with the state? Are there any consequences whatsoever for stripping Title IX protections, for instituting a domestic gag rule so that you can no longer talk about alternatives to reproduction? Is anybody afraid of disappointing you? Decisions are being made about how we are innovating on this current political system, and if you don't think innovations are happening, just re-watch the State of the Union with Donald Trump just a couple of weeks ago, where conveniently, even though 2 years ago he was talking about grabbing women by their genitals, today he's talking about what a powerful force women are and promising things like paid family leave for all families and also limiting late-term abortions. There is not a crisis of late-term abortions in this country. So, we have a dynamic, particularly, I think, in our activist communities, where we are seemingly content to allow power to operate without us, but we haven't yet grappled with the question of what does it mean to build power. I don't think building power only happens within the confines of the state, but I do think we haven't quite grasped the question of how do we win millions and millions of hearts and minds. So, to answer the question directly, is democracy bankrupt? Yes. Must we engage it? Yes. Is it redeemable? Only if we say so. Must we appropriate it? Hell yeah. One last thing. Sorry. We also have a challenge right now, those of us who are clear about the gaps in the promise of a thing that many of us have not experienced fully, democracy. We have a challenge of people largely being cynical about change being possible. And part of where that cynicism comes from, I think, is not having viable alternatives for participation. What we do in our organizations for people who do not have the right to vote, meaning people who do not have US citizenship, people who carry felonies, right? We create methods by which people can still weigh in so that
people do not walk away from a process thinking nobody at all cares about me, not social movements and not the state. That's a question that we have to fight. Do social movements care about the people who can't participate in democracy? And are we making those nuances? Because frankly, right now, I can participate. We should just be honest about that. I can. Yes, there's a lot of challenges and really terrible things that come along with the Electoral College, for example, that come along with the political system, a lot of corruption. And frankly, we have not figured out how to take that on in a meaningful way. Non-participation doesn't take that on. So we may have disagreements or conflicts or challenges about, well, what does participation actually look like? And I think that is the terrain that we should actually be struggling on. So I heard in what you said, Alicia, you mentioned building power and needing to kind of operate on parallel tracks. And Milton, you mentioned this idea that we need to have radical alternatives to democracy as it's been conceptualized, right? And I wanted to know if we can kind of think about the political praxis that we see in the movements that you both helped to found, to build, to grow, examples of some radical possibilities in terms of democratic praxis. And I'm thinking here about how, June Jordan's famous quote, like, we are the ones we've been waiting for, but also Eric Olin Wright's idea of real utopias. Are there practices in React or Die? Are there practices in the Winnie Mandela School? Are there practices in the Black Lives Matter movement? Are there practices in the Black Futures Lab that can get us closer to something that can be and looks like democracy? And one of the things I'm really interested in is the ways in which within these institutions, within these projects, are there any examples of how we can be democratic through difference, in particular? Como dizem os americanos, well. Eu queria, assim, eu acho que é importante sempre ilustrar algumas das posições que nós temos. E é importante dizer também, assim, que quando você faz um tipo de movimento, que é um movimento de contestação, e que ele tem uma certa dureza e uma certa radicalidade, obviamente você tem uma série de mal-entendidos. E aí, assim, existem certos rótulos que se jogam contra a gente que, na verdade, não podem ser considerados. As pessoas precisam vir perguntar a gente o que é que a gente acha disso, quem somos nós. As pessoas não podem ficar nas redes sociais atribuindo coisas a gente que a gente não é. Por exemplo, nós somos panafricanistas. A gente se diz panafricanistas, porque tem uma perspectiva de Estado ali, Marcos Garvey, do panafricanismo, que para a gente é importante. A ideia mesmo de ação comunitária já faz o Estado, a ideia do Estado feita ali. Mas nós, obviamente, não acreditamos que vamos excluir as pessoas transexuais, as travestis, os homossexuais, e que vamos colocar as mulheres numa posição de subalternidade. É muito antes, pelo contrário. Em conversa da Reaja, em reunião da Reaja com Christian Smith, a gente também tem um código de ética, né? A gente não fala das coisas, a gente não fala das coisas sem dizer as fontes, né? Quem foi que... Porque muita gente faz isso. Aí, Christian, foi no final da marcha, não foi a gente comendo pizza. Aí falava de o poder... comando vital, o comando vital, que é o comando das mulheres. Para nós, é uma perspectiva radical da Reaja a ideia de comando vital, porque essa ideia de comando vital, que nós dialogamos com Christian, a gente percebeu dentro das nossas comunidades que era exercido pela nossa comunidade. A nossa comunidade ela é completa, pelo menos no nosso... isso no mundo. A nossa comunidade, o comando é das mulheres. As mulheres que comandam as nossas comunidades, as mulheres que cuidam da gente, as mulheres que brigam pela gente, as mulheres que organizam, inclusive nas nossas ações, que são ações
que é de enfrentamento direto com o Estado, né, na sua forma mais dura, que é o policial armado. As mulheres, quando um cara na rua toma um tiro, né, e ele é baleado na perna, são todas as mulheres que saem para a rua, os homens ficam em casa, porque sabem que podem morrer. Então, nós, da Reaja, nós optamos por dizer, todo mundo vai se proteger. Então, para nós, isso é uma perspectiva radical. Uma perspectiva radical. A Reaja, ela não acredita hoje nessa disputa do poder estatal, que, na verdade, não é disputa pelo Estado, mas é disputa pelo governo. As pessoas fazem uma disputa pelo governo e dizem que estão disputando o Estado. E não disputaram, nem o Partido dos Trabalhadores no Brasil ganhou o Estado. Se ele ganhasse o Estado, por exemplo, para ele ganhar o Estado, ele fez uma série de negociações e de relações que foram, inclusive, que negavam a sua própria raiz e os próprios princípios. E tem gente que diz assim, olha, o pessoal da Reaja, quando fala do PT, quando fala de Lula, quando fala de Dilma, e que mostra essas coisas, está jogando para a direita. Tipo assim, é quase um bolsomínio. Mas nós não somos tributários de Bolsonaro. Nós não podemos encobrir a verdade política, porque nós precisamos, no próximo período, avançar as coisas que aconteceram. Você ter, por exemplo, uma das principais ministras do governo Dilma, foi uma pessoa que era a mãe do agronegócio, que é o principal inimigo desse governo e que planejou o golpe. Quem injetou dinheiro para esse golpe, para a ascensão desse novo... Não era para ele, foi um acidente, mas quem injetou dinheiro foram os bancos que lucraram muito no governo Lula. Vejam, não podemos ser injustos em dizer que é uma terra arrasada. O governo Lula permitiu uma série de participações do povo, né, mas numa perspectiva de consumo. Não foi política pública. Nós temos uma reflexão, a doutora Andréia tem essa reflexão, que é o seguinte: política pública é placebo. Sabe, placebo, quem é da área de saúde, aquele remédio que não muda nada, que não dá em nada. Você está em uma doença terminal, dão aquele remédio, você tem a sensação de cura, mas o seu corpo está definhando. Política pública tem sido placebo para o debate que nós estamos fazendo aqui. Porque eu quero saber, de todas as políticas públicas que foram implementadas nesse governo anterior, o que é que nós temos? Por que essa facilidade de derrubar tudo? Por que essa facilidade de derrubar tudo? Aí a gente tem que discutir o aumento do encarceramento. Foi de onde que saiu esse aumento do encarceramento? Foi agora com o Bolsonaro que saiu? Sabe aquela discussão que você estava fazendo, irmão, hoje de manhã, sobre as comunidades terapêuticas? Comunidades terapêuticas não são invenção de Bolsonaro. Elas não se fortaleceram agora, elas se fortaleceram no governo Lula. Sabe qual é o principal deputado que apoia o governo de Rui Costa na Bahia? Ele se chama Sargento Isidoro. É um pastor evangélico que diz que é ex-gay e que está implementando agora, ele é preto, inclusive. Sabe o que é que ele está implementando na Câmara dos Deputados? Ele está com um projeto do Dia Nacional do Heterossexual, do orgulho hétero. Vocês entendem? Entendem essa perspectiva? E aí uma outra coisa, todas as pessoas, vocês façam uma análise, façam um estudo aí do governo Lula e do governo Dilma, quantas pessoas pretas estiveram nesse governo no primeiro escalão. Me digam, eu digo aqui na palma da minha mão. O secretário, o ministro do Esporte, a ministra Benedita da Silva, que saiu injustamente dizendo que ela tinha malversado dinheiro público quando foi mentira. A ministra Matilde, a ministra Luísa. Quem mais? A ministra Dilma. Acabou? Tem mais? Por que será? Aí, essa que é a questão, irmã, que eu queria dizer. Nós, da Reaja, nós não queremos disputar esse poder, mas nós não impedimos os nossos irmãos de participarem. Os irmãos e as irmãs que têm a capacidade de disputar esse poder, de estar nos partidos, de estar nesse jogo político, nós incentivamos. Para você ter uma ideia, nós atuamos de forma
pesada no sistema prisional da Bahia inteira. Nós fizemos uma gestão, nós não votamos, mas nós fizemos uma gestão política intensa para que os presos pudessem votar, porque preso provisório no Brasil não está privado desse direito. E as urnas foram para lá. Foi uma luta nossa, porque as pessoas se esquecem dos prisioneiros. As pessoas se esquecem das pessoas que estão fumando crack, as pessoas se esquecem das pessoas que saíram da cadeia, as pessoas se esquecem das pessoas. E o nosso movimento é um movimento que são essas pessoas, são esses militantes que vêm desses lugares. Aí a grande questão é o seguinte: as pessoas que disputam esse Estado a partir de uma perspectiva de governo é que precisam ter a capacidade de não serem imoladas em praça pública. Nessa disputa toda do impeachment de Dilma, nessa disputa toda da eleição de Haddad, nós não tivemos uma expressão negra nacional que fosse disputar nos jornais nacionais. Eram todos brancos. Por que Lula, depois de definhar e ir para a cadeia, não apresentou um nome de uma pessoa negra do Partido dos Trabalhadores para fazer essa disputa com Bolsonaro? Porque se apresentasse uma mulher preta como Benedita ou com outras dessas mulheres que estão fazendo jus à ideia de uma democracia, eles ganhariam. Não, eles optaram por um professor universitário branco, entendeu? Que tiram ele de lá. E aí nem tiveram a capacidade de colocar uma jovem negra para ser vice-presidente, colocaram uma menina branca do Rio Grande do Sul, de classe média alta, que não sabe nada sobre a gente, que se arvorou a liderança nacional desse país. Vocês entendem que tem gente há 30 anos, há 20 anos lutando, mas elas não são capazes, mesmo com os chamados aliados brancos, de disputar de igual para igual. E aí é de nós que vão se cobrar isso? Somos nós que estamos jogando para a direita? O que nós estamos fazendo é, dentro das nossas comunidades, criando alternativas. E são radicais. Nós acreditamos que nós precisamos ter terra para plantar, e nós temos terra e estamos plantando. Nós acreditamos que precisamos ter uma escola, e nós fundamos uma escola. Eu entrei aqui hoje, me perdoe, só mais um tempo, eu entrei aqui hoje, vi esse auditório, e eu disse, Andréia, tomar aula num lugar desse deve ser maravilhoso, e dar aula também. A escola Winnie Mandela, daqui a 30 anos ou menos, vai ser um espaço como esse, porque nós estamos construindo agora. Nós estamos construindo esse poder radical, é desde sempre. Agora, o que é mais importante é que nós consideramos que há lugar para todos. É mentira quem diz que nós queremos exclusividade na agenda política nacional, porque nós somos a organização que mais dialoga. Como que a gente não dialoga? Se nós estamos tratando da questão dos presos e a gente dialoga com o secretário de administração prisional, porque o governo do PT da Bahia nega a entrada de água potável para os presos. A gente vai fazer o quê? Vai dizer, ficar dentro de uma hashtag dizendo, nós somos contra? Não, a gente tem que botar um terno, uma gravata, colocar uma roupa, né? E aí lá sentar e negociar com o vilão. Com o vilão. Então, nós não somos esse movimento que diz que é contra, mas que diz que você não pode ir. Nós estamos dizendo, nós não vamos e você vai e faça o seu melhor, porque aqui nós faremos o nosso. Nós estamos dizendo que é necessário e urgente uma fusão das nossas lutas com todas as possibilidades de táticas e estratégias. Agora, também não pode ficar olhando para a gente com cara feia toda vez que a gente fala do seu amigo branco. Entendeu? Yes. I am chuckling for a lot of reasons, but because there are so many parallels. So let me just say that I think we need to do a better job of alternative building here in the United States, and in particular, alternatives at scale.
And I had an opportunity a couple of years ago to spend a few weeks with the MST. And certainly, I agree with a lot of the critiques. And one of the things that was so inspiring to me as an organizer from the United States was the importance that was paid from our perspective to political education and real political education, not just in the university setting, but the kind of political education that uses your life experiences to understand how politics work. Very, very inspired by the settlement movement, right? And reclaiming land all the way from tents to resorts and the contradictions that exist all amongst that spectrum. And I think it's a clarion call to action for us to really start to push, not just to be what I call the God of small things, which we do here, right? Like when you're talking about autonomous communities, you're talking about something totally different than what we do here. Just to keep it 100%. And you're talking about Black people, which is really different than what we do here. And part of why it's different, I think, is because where we are right now is a liberal bastion. We are a small speck in relationship to what's happening across this nation. And when you come off of the coasts, I mean, it's just different. And I think it's much more true to the actual politics of this country, which in general, I think, relate to our political system largely as entertainment, and not as something that has consequence for our lives. But also, people feeling more and more disconnected from the ability to have any kind of power. Any kind of power, whether it be power in your workplace, whether it be power in your place of worship, whether it be power in your home. There is a very wide disconnect between being able to influence the decisions that are being made about you, for you, and on your behalf. So to the question of alternatives and what we have done, I want to lift up kind of two key examples that I think are useful for us to think about what alternatives might look like at scale. And first I want to start with some examples from the National Domestic Workers Alliance. And just to give context, we are one of the largest organizations of domestic workers, house cleaners, caregivers in the entire country. We're also a part of an international federation of domestic workers. And a lot of what we are trying to engage is this both-and approach. And the both-and approach is we are not covered by many federal labor protections in this country. Domestic workers and agricultural workers were excluded under a racist compromise during the New Deal between Southern lawmakers, right, and union leaders, who essentially stripped the access to rights, overtime pay, the ability to negotiate for wages, in support of white workers, okay? And so we fight for rights and recognition within the framework of the state, but we also work to build alternatives. And I think one of the things that we need to keep talking about in these conversations is that democracy has to be accountable and it has to be transparent. And for us, when we are building alternatives, for example, we just launched a portable benefits platform for domestic workers, many of whom work for multiple employers and don't have access to things like healthcare or sick days or things like that. And frankly, are not gonna get them anytime soon,
right? We're working on it. We have a federal bill that we just introduced this year, but it's gonna be a while. The first Bill of Rights, for example, took us 10 years to win, and it was a shell. But that portable benefits platform was not just designed by some people in a room, exempt of workers. Workers themselves created that platform. We brought in people who knew how to do the technology so that you could build an app that employers could contribute to a fund that would go directly to the worker. But the workers themselves defined what good work looked like. They defined what benefits they wanted to have and how they wanted to receive those benefits. And so therefore there is a linkage there between transparency, accountability, and democratic practice. I want to say one last thing, well, two last things really. I know you're giving me 3 minutes, but I'm gonna take 5. The second example I want to offer around democracy is a project that we've just completed at the Black Futures Lab called the Black Census Project. And we've identified that one of the major problems in our political system is that Black people are actually really powerful in politics. But the problem is, right, we're not recognized for the work that we do. And so every time there's a problem, it's Black people that save the country. You're welcome. But anytime Black folks are like, okay, but what about what we need? Folk are like, well, why are we talking about Black lives? We should just talk about all lives. Sound familiar? So we set out to do a project that spoke directly to a representative cross-section of Black people in the United States, which essentially was a narrative shift project as much as it was a participation project. Meaning, we seek to change the narrative of who Black people are in this country, which are not just middle class, African American, heterosexual, Christian folk, right? Black people are US born and migrant. We are rural and urban. We are liberal and conservative. Sorry. It's true. We are heterosexual and lesbian and gay and bisexual and transgender and gender nonconforming and gender variant, right? And we are also incarcerated and formerly incarcerated. We brought this survey to ask people, what do you experience every day in democracy, in our economy, in our society, and what do you want to see for your future? I can't tell you how many people said to us in response, I've never been asked that question, what I want for my future. I get told what I should want. I get told what I should think. I get told what I should do, but I never get asked, what do I want to see for my future? Black folks in the room, how many of y'all ever been asked, what do you want to see for your future? You took the survey. I saw one hand, right? We talked to more than 30,000 Black folks. We're using that data to influence policy in cities and states, but also to develop a political agenda that we can use to actually engage in politics in such a way where it's not just about choosing the lesser of evils, in such a way where it's not just about pandering to us on talk shows and doing the Dougie and things like that. Seems really basic, but it's really hard. Last thing, for real last thing. Corruption is a big thing. And it's not just a thing that happens on the conservative side of the aisle, it's a thing that happens in progressive and radical movements. And if there's any example of that, it is Brazil. How do we have, and South Africa, frankly, how do we have radical social movements who are able to take the apparatus of state power and then end up doing exactly the same thing that the people who they kicked out were doing before? Ain't capitalism powerful? But it also makes me think,
what mechanisms do we have that keep us accountable and that keep us transparent, especially as we contend for power at a larger and larger scale? It's crazy. When you start to control money and your position globally, how are you still in relationship to people in the favelas? People who are landless, right? People who have no clean water. That is a question that we have to grapple with here, and I know it's a question that you all are grappling with in Brazil as well. Thank you so much. There was another panelist that was supposed to be here that was not able to make it, who sends their regrets. It's Vilma Hayes, who is a great activist and historica. I don't know how you say it. Like, she is she's been in the Black women's movement from the beginning of the contemporary version of that movement, and she has also kind of developed ways of thinking about questions of state power and democracy in and outside of and through the state. And so she sent a video that links to some of the questions that that actually have been coming in, which we won't get a lot to. I just want to put out there, folks are asking a lot of questions about thinking about alternatives. People are asking a lot of questions about the actual ways that we can be transnational, that we can work and build transnational solidarity. And she gets to at least that point there. There's another set of questions that I think is worth putting on the table, which is around rural ways of being and thinking about rural Black populations who, and including quilombolas, including questions of marronage. We have not talked a lot about Black rural life, and so just to put that on the table. But right now, I want to play this maybe 6 minutes of Vilma Hayes, and hopefully that can generate what I hope will be a discussion about what we imagine transnational solidarity to be, and why we think these kinds of discussions are necessary and important. Drasticamente, esses dados da violência institucional dos braços armados do Estado, que são as polícias, que continuam considerando a população negra como o suspeito padrão. E esse suspeito padrão, que no entendimento do Estado pode ser abatido e esse abatimento ainda ser celebrado. Portanto, é importante nós sabermos, vidas negras importam nos Estados Unidos, tem movimentos que se organizam na Jamaica, tem movimentos que se organizam na Colômbia, como no contexto das mulheres de Cartagena e de Cali, e nós temos movimentos como as Mães de Maio que se levantam com muita coragem no Brasil. E esses levantes e outros e tantos outros movimentos que com certeza vão se pronunciar nessa conferência da Califórnia. É importante nós lembrarmos que esses movimentos se levantam também contra o encarceramento desproporcional, violento, covarde, neocolonial da população negra no Brasil. São 726 pessoas encarceradas, 44% sem direito a sequer ainda ter falado em alguma corte do sistema de justiça. Então, quando a gente diz que sem a ouvidoria externa não há democracia na justiça, é porque no nosso entendimento é inadmissível que uma pessoa, que 44% de 726 mil pessoas encarceradas em condições subhumanas, elas nem sequer foram ouvidas ou teve o seu processo lido por um membro do sistema de justiça. E é por isso que a gente luta para ampliar a defensoria pública no Brasil, e é por isso que nós temos uma visão extremamente crítica em relação ao papel do Ministério Público e ao papel dos tribunais de justiça nos 27 estados brasileiros. E por que a gente
traz como exemplo de exercício político que o Estado brasileiro deveria estar fazendo em relação à década afrodescendente. É porque até agora, com exceção da ONU Mulheres, nós não observamos e de muito esforço de algumas representações do Unicef, como é o caso do Comitê Baiano contra a Letalidade, liderado aqui pela representação de Bahia e Sergipe, nós não observamos efetivamente os esforços do Estado brasileiro para conter a letalidade, conter os assassinatos, conter as execuções sumárias de jovens negros, conter o cenário macabro de feminicídio que nós temos no país e nós pensarmos o quanto que é importante que o país não tivesse na situação que nós estamos, onde, lamentavelmente, o principal dirigente bate palma para os torturadores e nós temos um ministro da Justiça que está articulando um projeto chamado de anticrime, que é uma licença para matar. Vilma Hayes. So one of the things that Vilma talks about in that clip and a little earlier in it is that, I don't know if you guys know, but we're in the decade of the Afro-descendant. Did you guys know that? You know, I know, but only because, you know, I've been in a particular world. Most Afro-descendants probably don't know this, and it raises a lot of questions about who will convene us if we are to think about transnational solidarity and practice. And I can tell you that it won't be the United Nations. And so the question is, if the transnational possibilities that we might have are in other spaces, then what does it look like? What does transnational solidarity look like? Why are we here? Andrea yesterday said what I've seen her say in all of the international events where I've seen her, which is that it is a great sacrifice to travel this far. And to travel this far also means to leave people at home who are doing this work and who are relying on her and relying on Hamilton to do the work, relying on Onide to do the work every day. And so it is a huge sacrifice, but we do it. And so I'm really interested in kind of wrapping this amazing plenary up by thinking about what is possible through these kinds of transnational dialogues. What would it look like to have more robust, more frequent kinds of transnational spaces like these? What might be accomplished by that? So maybe Alicia first. Well, I think what is possible with transnational cooperation and solidarity is a broadened and strengthened fight around eliminating corruption and fighting the right. And I think that the way that happens first and foremost is by deeper engagement and collaboration. And then I think it happens through coordination. But I'll be very clear that I have challenges with a lot of our solidarity models that are transnational, and I'll say why. I think that at times they can absolve the United States of its role in exacerbating the misery of people who live around the world. And so what that means to me is that sometimes our solidarity model looks like disengaging from the system that we're fighting here in order to feel better about the misery that our government is creating. And so I will say that
part of what transnational cooperation and collaboration looks like to me is increased accountability for our government and the role that we play globally, while also creating space for social movements internationally to be more powerful. And I think that that becomes possible when we up the accountability on our own government and our own actors here in the United States. And that doesn't mean being myopic about what's happening in the US, but it means to be accountable for the disproportionate role that we play in the misery that's happening across the globe. Eu penso uma coisa assim, nós precisamos combater o ódio, o auto-ódio, o medo e o esquecimento. Nós estamos mergulhados numa doença antiga, que é uma doença resultado de todo o processo de escravização, quer dizer, e a gente se acostumou a olhar para o espelho, como dizia Fanon, e querer destruir o espelho porque a nossa própria imagem é refletida. Existe uma política de medo, e não é à toa que você tem medo. Você vai em qualquer comunidade. Nós, da Reaja, nós estamos acostumados a estar dentro das nossas comunidades. A gente não vive num palácio de marfim. A gente mora na comunidade, a gente transita na comunidade. A gente, do nosso jeito, talvez tenha sido 2010, essas coisas que chamam no Brasil de facção criminosa, eu costumo dizer que facção criminosa são os partidos que governam e disputam o país. Mas existem um tráfico de varejo, um tráfico de drogas de varejo, que justifica, né, as políticas de repressão às drogas, logo justifica a morte das pessoas pretas, em que a gente está tão miserável do ponto de vista financeiro que o tráfico de drogas tem sido, pelo menos no nosso estado, tem sido um meio de sobrevivência. Quer dizer, você está na biqueira, que é o ponto de venda de drogas, você vender drogas, em muitos lugares, é uma forma de sustento. E as pessoas, os pretos, estão se matando. Quer dizer, existe uma responsabilidade nossa nesse processo que é muito grande. E a gente, o papel que a gente quis cumprir, a gente tenta cumprir, e é muito difícil, porque tem fluxo, tem refluxo, tem ida, tem vinda, tem gente com a gente, depois tem gente virando inimigo da gente, do nada virando inimigo da gente. E a gente tentou, em várias vezes, sentar com as pessoas e dizer: vocês precisam conversar, vocês não podem ficar se matando. E aí o grande detalhe é que, muitas vezes, essa morte que acontece o tempo todo, ela é resultado de questões muito íntimas. O cara diz assim: eu vou parar de matar, o cara matou meu irmão. E aí o problema, que era um problema econômico, quem lucra com isso são os brancos, né, que vivem muito bem, obrigado, nos lugares blindados de Salvador, nos lugares ricos de Salvador, eles não se envolvem em nada. Precisamos combater isso. Existe um medo muito grande da polícia. André falou isso ontem. Toda vez que eu chego nos Estados Unidos, eu quero andar com documento. Aí, não, você não precisa andar com documento, você não vai ficar ali parando. Um dia um policial veio falar comigo, porque eu estava num lugar que não poderia estar, o cara falando comigo, eu achei que eu ia morrer. Esse policial vai me matar. E um monte de pessoas negras, no Texas, vieram me defender. Entendeu? Vieram me defender e perguntar o que estava acontecendo ao policial. Ele só queria me dizer que eu não podia ficar ali. Mas o medo que nós, da Reaja, enfrentamos o medo. A luta transnacional, a aliança transnacional, ela tem que partir disso. Nós precisamos combater o esquecimento. As pessoas não podem negar o que a Reaja fez no Brasil ao longo de 15 anos. Não podem fingir que esqueceram. Não podem fingir que não sabem.
nós instituímos uma palavra de ordem que foi contra o genocídio do povo negro. Nós tratamos do genocídio do povo negro e demos um caráter internacional ao genocídio do povo negro. O genocídio do povo negro virou matérias nas universidades, virou recursos para bolsas de pesquisa. O genocídio do povo negro virou recurso para pessoas do governo trabalharem e viverem disso. Então, não podem ignorar o que nós estamos fazendo. Nós temos uma lista e nós estamos fazendo isso há 15 anos. Não começamos agora, com testemunhas e registros variados. Então, nós precisamos combater o esquecimento, tanto o esquecimento histórico do que nós vivemos e do que nós passamos, como o esquecimento atual do que nós estamos fazendo. Nós acreditamos e queremos propor aqui, nessa conferência, nesse simpósio, porque a nossa proposta é uma proposta real, concreta. A nossa proposta é que nós ampliemos esse debate, ampliemos esse simpósio e que nós dialoguemos com as pessoas ao redor do mundo. Nós somos de uma organização internacional, a Quarta Internacional Gaveísta. Nós estamos em todos os países da América Latina, nós estamos na Colômbia, nós estamos na Venezuela, nós estamos no Peru, nós estamos na Argentina, nós estamos em vários países da Europa, nós estamos na Alemanha, nós estamos na França, nós estamos na Espanha. E quando eu digo nós estamos, é nós, da REAJA, da Quarta Internacional. Então, não existe qualquer justificativa para dizer que a gente não tem condições de se ligar numa luta. O que nós estamos querendo, nós propusemos isso no Texas há 4 anos? Não, a última que estava o sheik da Nação do Islã. 4 anos. Nós propusemos isso, um encontro, uma reunião internacional, e seria agora, em 2020, um grande encontro nacional, ao modelo dos encontros que nós já fizemos. Gente, nós não estamos descobrindo a pólvora, nós não estamos descobrindo a roda, nós não estamos inventando nada. Quem acha que está inventando está redondamente enganada ou enganado. Nós já tivemos grandes encontros nacionais, colóquios nacionais para discutir os nossos problemas e para termos saídas no século XVIII, final do século XVIII, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, e tivemos em Durban. A proposta que eu quero fazer aqui não parte de uma perspectiva institucional do governo, parte dos movimentos sociais, com o apoio das instituições, que sejam instituições liberais, que sejam instituições políticas sérias, que tenham as condições de fortalecer um diálogo transnacional. Esse diálogo transnacional também não pode ficar só na conversa, não pode virar um acumulado de pesquisas, um acumulado de notas sobre a nossa desgraça. Nós não precisamos de pesquisa nem de notas sobre nossa desgraça. A nossa desgraça já está aí, a céu aberto, nós sabemos disso. O que nós precisamos é de uma ação concreta transnacional. A nossa proposta é que esse encontro ele aconteça na África do Sul, ele aconteça na Espanha, ele aconteça nos Estados Unidos, ele aconteça no Brasil, ele pode acontecer em qualquer lugar. E depois nós precisamos tomar a rua, porque a REAJA e o Mad Level, eu não sei falar inglês, Mad Leves, Black Lives Matter. Nós não nascemos em nenhum gabinete. Nós não nascemos em nenhum gabinete, nós nascemos na rua. O palco de nossa luta é a rua. O propósito da nossa luta é a liberdade, e não tem nenhum lugar mais importante para expressar a liberdade do que a rua, o lugar aberto. Então, a nossa proposta é uma proposta concreta. Eu gostaria de pedir que vocês anotassem e que a gente criasse um comitê para discutir isso, discutir com a BUI na Espanha, discutir com Cativeiro na Suíça, discutir com Sofia na Colômbia, chamar as pessoas para a gente, não é para a gente trocar informações, não é para a gente trocar, não, chamar as pessoas para dizer assim, o que é que nós podemos fazer concretamente em cada lugar desse, porque se eu tenho essa perspectiva internacional,
que era o que Malcolm falava, precisamos honrar o nome de Malcolm. E não me venha dizer que Malcolm X é um estadunidense. Malcolm X é minha referência, porque ele não é estadunidense. Malcolm X é africano. Malcolm X é internacional. Malcolm X é do mundo, e ele propôs isso, e todos os líderes importantes e as líderes importantes propuseram uma aliança internacional. E eu acho que, vou encerrar, me desculpem, eu acho que esse momento é histórico, o dia de hoje é histórico, porque pode iniciar a nossa grande caminhada internacional. Texas, a gente está indo agora para Califórnia, para Washington, debater, conversar. Estamos indo para Nova York, debater, conversar. Todas as pessoas querem conversar, todas as pessoas, mas nós queremos conversar e agir, reagir, atuar. Firmeza total, como diz os brasileiros. So with that, I'd like to actually end the same way that we started. And I would like to end with the words of Elza Soares, because I think that it is, in that song, there is already some answers about what we should do with this thing called democracy. De algum antepassado da ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor, brigar, brigar, brigar. Thank you so much for coming. E aí chegaram os negros, com toda a sua cultura, toda a sua tradição, toda a sua religião. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. P-A-N-I-J-E. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. P-A-N-I-J-E. O que nos une é muito mais que ideais. É o desejo de louvar os ancestrais, com a bênção do meu povo e nossos orixás, com versos marginais, querendo sempre mais, para destruir aquele que insiste em nos deter, para descobrir todas as formas de sobreviver. Cabelo trançado em roda